Technology plays a transformative role in enhancing both the security and efficiency in financial services. On the security front, advancements like artificial intelligence and machine learning enable real-time fraud detection, identifying unusual patterns and preventing threats before they materialize. Biometric authentication methods, such as facial recognition and fingerprint scanning, provide robust security while also improve the customer experience. Additionally, advanced encryption techniques and blockchain technology secure data transmission and create tamper-proof transaction records. However, this transformation also introduces a paradox. While technology strengthens organizations, simultaneously creates new vulnerabilities. Cybercriminals are continuously evolving their attacks, targeting the very systems designed to secure financial data. Also, nowadays we are having complex infrastructures, interconnected systems, and of course rely on third-party solutions. All of these collectively increase the risk for breaches and system failures. Managing these risks requires constant vigilance, robust cybersecurity measures, and proactive investments in threat intelligence, detection, and incident response. Now, from an efficiency standpoint, technology has revolutionized and continues to redefine operations. Generative AI, for example, accelerates content creation and knowledge sharing, enhances customer communications, and assists in software development by generating code or automating documentation. Now, these innovations, alongside predictive analytics and intelligent automation, enable financial institutions to make real-time, data-driven decisions, tailor customer-specific services, and optimize operational workflows. For example, using advanced analytics, organizations can create targeted campaigns by identifying the customers who are more likely to buy specific products and thus achieve a higher return on investment by maximizing revenue while reducing cost. These efficiencies also allow employees to focus on higher value tasks and thus organizations to deliver faster, more personalized services to their customers. Yet even here, organizations must balance the drive for efficiency versus the need to mitigate and manage the risks associated with data governance and operational resilience. By addressing these dualities head-on, financial institutions can harness the power of technology to deliver secure, customer-centric services to their customers and continue to innovate while remaining agile in the face of evolving threats. Υπάρχουν πάρα πολλές καινοτομίες στο ψηφιακό τοπίο και πολλές από αυτές έρχονται στις τράπεζες καθυστερημένα. Ο σημερινός καταναλωτής γνωρίζει πολλές από αυτές μέσω της χρήσης άλλων apps και έτσι σήμερα αναμένει και από εμάς να αποφέρουμε τα ίδια. Οι καινοτομίες όμως στο δικό μας τομέα έρχονται και από τις οδηγίες των regulators και των κυβερνήσεων μας που μας θέλουν να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Οι καινοτομίες λοιπόν του Open Banking, οι καινοτομίες του digitization των τραπεζών γενικά, το instant payments, όλα αυτά παντρεύουν τις καινοτομίες τις οποίες γνωρίζει ο κόσμος με την ανταγωνιστικότητα που πρέπει εμείς ήδη να έχουμε μεταξύ μας και αυτά θα αποφέρουν κέρδη στον καταναλωτή. Πιστεύω λοιπόν ότι με το Open Banking, με το instant payments θα υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός ο οποίος θα αποφέρει ωφέλη στον καταναλωτή και θα κάνει τις τράπεζες να τρέξουν όλες πιο γρήγορα. Με την ένταξη των άμεσων πληρωμών στις ευρωπαϊκές τράπεζες, πλέον οι καταναλωτές μπορούν σε άμεσο χρόνο να στείλουν χρήματα σε όλη την Ευρώπη. Και οι επιχειρήσεις με χαμηλότερο κόστος θα μπορούν να βελτιώσουν τη ρευστότητα τους και να παρακολουθούν ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές. Η Nicosia Bank από το Δεκέμβριο που πέρασε προσφέρει στους πελάτες της όλα αυτά τα προϊόντα, τις άμεσες πληρωμές, τόσο σε εισερχόμενα όσο και σε εξερχόμενα. Επίσης, εντός του έτους προγραμματίζουμε για μείωση της απάτης
να βελτιώσουμε την υπηρεσία προς τον χρήστη, έτσι ώστε ο χρήστης προτού καταχωρήσει την πληρωμή να επαληθεύεται το όνομα του δικαιούχου. Μια άλλη υπηρεσία που η Nicosia Bank σκοπεύει να προσφέρει εντός του έτους είναι το SEPA Request to Pay. Αυτή η υπηρεσία παρέχει ευκολία στις επιχειρήσεις να την ομολογούν ηλεκτρονικά και να στέλνουν και μελλοντικές πληρωμές προς τους καταναλωτές, και οι καταναλωτές είτε να μεταθέτουν την ημερομηνία πληρωμής είτε να αμφισβητούν το ποσό και τη συναλλαγή. Όταν γίνουν όλα αυτά οι λύσεις, οι τεχνολογικές, θεωρώ πλέον ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την επιταγή, που είναι ένα παλιό μέσο πληρωμής. The payment sector is undergoing a dynamic change. In the EU, the structure of the sector is defined by the Payment Services Directive and technological innovation. The Payment Services Directive mainly focuses on three aspects. The first is transactional security, which is paramount importance these days. It's a codification of user rights. And the third is the Open Banking Initiative that enhances interoperability between banks and provides for innovation in the payment services. We have seen very good use examples of open banking. I would like to point out a very recent innovation in the payments, which has come live in 2025, which is instant payments, and which further from the low cost and, as their name implies, the real-time execution of payments, I expect that in the medium term they will open up the way for better competition, competing against incumbent payment methods such as credit cards. Looking further into the future, I expect more discussion on the digital euro, which is an initiative that the ECB is placing a lot of emphasis on. The digital euro moves payments totally outside the banking infrastructure, is more transparent, lower cost, speed of execution, and more secure. So all in all, I would say that the payment sector is undergoing a lot of significant changes. We have seen tangible results up to now that have improved both the user experience and the cost, and we expect to see a lot more in the future. Σε αυτό το κομμάτι, εγώ θα μιλήσω για το ρόλο που έχουν οι παρόχοι τηλεπικοινωνιών για να βοηθούν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να ανταποκρίνονται στο ρόλο και τις υποχρεώσεις που έχουν από τις ρυθμιστικές αρχές και ειδικότερα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό τώρα για την ψηφιακή λειτουργία και ανθεκτικότητα. Να θυμίσω ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες του τώρα είναι η αξιόπιστη και ασφαλή συνδεσιμότητα, η επιχειρησιακή συνέχεια και η κυβερνοασφάλεια. Η ΣΥΤΑ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος στην Κύπρο, διαθέτει τις λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται και στους τρεις αυτούς πυλώνες. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε τα πιο αξιόπιστα δίκτυα και έχουμε αναπτύξει σημαντικούς μηχανισμούς εφεδρείας που μας επιτρέπουν να ελαχιστοποιούμε την απώλεια υπηρεσίας σε περίπτωση βλαβών. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε αναπτύξει υπηρεσίες οι οποίες αξιοποιούν διαφορετικούς πόρους του ίδιου δικτύου, είτε ακόμα και διαφορετικά δίκτυα για να παρέχουμε αδιάλειπτη λειτουργία υπηρεσιών στους πελάτες μας. Μια τέτοια υπηρεσία είναι για παράδειγμα το Internet Small Business, όπου ουσιαστικά συνδυάζεται το δίκτυο οπτικών ινών αλλά και το δίκτυο 5G. Και στην περίπτωση απώλειας του δικτύου οπτικών ινών, η κίνηση του πελάτη δρομολογείται μέσω του δικτύου 5G χωρίς κάποια ενέργεια από τον ίδιο. Και τέλος, έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας και σοκ για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κακούλες επιθέσεις. I believe that the biggest innovations would be in the blockchain sector. Blockchain is a technology that will and is being used by more and more financial institutions. And it's revolutionizing the financial sector because of the transparency that it brings, the fact that everything on the blockchain is traceable and is immutable, which means that it cannot be changed. So the advantages are vast, whether it's challenging the traditional payment sector by creating more or faster rather and cheaper financial
cross transfers, so easing up and opening up more channels. Cross-border transfers are a lot faster and cheaper. Let's say in more developed regions, the population is able to have access to an effective way to transfer money abroad. But there's also a lot of innovations in the regulatory or the RegTech space, talking about KYC and AML tracking, the ability to tokenize. Tokenization is also a very big part of the that's innovative and is challenging the financial sector. So you can tokenize KYC documents. You can use blockchain and use tools that allow you to trace blockchain transactions even down to the source, which makes it more transparent. It's actually even better than traditional payments. Usually there is a misconception that blockchain transactions are integrated to crypto. It's more related into the opposite end of the AML spectrum, right? But that's not completely true because it's more transparent. So it allows a lot of innovations that actually bring a more seamless experience to the end user. It's more user-friendly, but also it's still within the regulation and well even a little bit over the top when it comes to the regulatory aspect. So definitely blockchain is the future of financial technology. Είναι γεγονός ότι τα EMIs είναι πλέον μέρος της ζωής μας, είναι ταχαία αναπτυσσόμενος κλάδος που θα μπορούσε να έχει συνεργασίες με τα παραδοσιακά πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό να διαχειριστούν οι κινδύνοι, ο εποπτικός έλεγχος, να δώσουμε σημασία και βάση στο GDPR και στο cyber security, έτσι που η παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη να είναι αποτελεσματική και έγκυρη. There's been a massive change in both innovation and regulation in this space over the past few months and years. The introduction of instant payments by almost all banks is changing the experience of both consumers and businesses, and there's a lot more coming up, such as the verification of pay, which will provide confidence and reassurance both to consumers and businesses as well. And the one thing that we're seeing quite a lot is that integration of ERP systems with payment systems, such as what Genius is providing nowadays, is bringing a lot of efficiencies to most of the businesses out there.